Jama'a, dan Allah mu saurari waɗannan mutanen, mu saurare su tukunna. Amfara. Kusan lokaci ɗaya kuɗin da ake maganan ya ware ya fi biliyan 10 wajen adadin local government ɗin da ake da shi kowace local government a siyo mota ta yaƙi don tinkarar matsalar tsaro. Wajen kusan biliyan 14 kowace motar yaƙi da za a siyo don faɗa da harkar ta'addancin nan ta kai biliyan 100 ya ware kuɗi kusan biliyan 14. Abu na biyu yana daga cikin waɗanda ni na sani ta hanyar mutanen da saƙon ke zuwa mu duk mutumin da kaga yana da dukiya yana ta harri kirdadin lokaci ya bari ya kokarin ya fitar da zakka kuma adadi na mutanen da ake ba zakkan yana da yawa saƙon yana iso maka kai ka san dukiyar da ba ta hanyar Allah aka tara ta ba galibi mai ita bai tunanin zakka to yana cikin mutanen da wallahi a yin siyasa wanda suka rage muke iya ba da shaida ta hanyar mutanen da ake ba zakka kuma wallahi in za a ba su kuɗin ƙwarai ake ba su a kowace shekara sannan abu na ƙarshe za ka ga cewa a nan ƙasar ban san wani ɗan siyasa da yake cire kuɗinsa ba zunzurutun kuɗi ya sai abinci don taimakon bayan Allah a munasabobi da dama abin da yake za ka samu ko gwamnatin wata jiha ba ta iya wajen taimakon mutane kaga wannan zaka ce wallahi tallahi wannan bidiyo da kai akan Abdul Aziz Yari wallahi tallahi naira ba a baka ba wallahi ba saka an kai ba wallahi ba kungilata an ka baka ba ka rantse da Allah ka ce wallahi ba kungilata an ka baka ba Allah subhanahu wataala yana cewa laula in sami'tumuhu zanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum mubin ce laula da dai a ce in sami'tumuhu yayin da suka ji labarin da ake yadawa ga masu imani zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira da mu'mine maza da mu'mine mata su mai imani shi mu'mini duk lokacin da aka faɗi zance akan wani dan uwa dai ba yadda zai yi ba in ja'akum fasiqun bi naba'in tanadan shi wannan dan bello matsayin fasiki yake wannan kamar yadda kuke ji wayannan mutanen wai a sunan su na malamai ba 'yan siyasa ba suka fito suke wannan magana tabbas dole dan bello ya karaya bai kamata a ce akwai ragowar wani wanda ma zai yi arewa gwagwarmaya inda ana irin haka ba wa'annan bawai malamai ne wanda ake tunanin sun sani ba sa daga cikin yan cikin yan gwagwarmayar siyasa ko kuma yan cikin yan barandar siyasa ko kuma masu tallata wani a siyasa banda na gefe abinda nake so al'umma su sani shine yau idan ka zaɓi shugaban ƙasa gwamna senate dan majalisa chairman ko ma wane ne shi ba fa alfarma bane ba idan ya rike gaskiya har ya soka bai yi ma sata ba bai ci amana ka ba kuma yana taimakon ka ba alfarma ka yi maka ba domin abin da ka zabe shi maka kenan abin da bamu gane ba kenan arewa wai an zo ana cewa wai dan Bello wai zai bata wa Abdul Aziz Yaro suna shehi suke ce mai ko zai bata wa shehi suna ku ne za ku fito ku kare shehi da aka zarge shi ya fito ya kare kansa mana yau shi shayin da kansa ya fito shi ai sunansa aka bata ba naku ba ya fito da kansa ya ce wannan abin da dan Bello ya mai ya zarge shi ba daidai ba kuma zai bi haƙƙin kansa ma'ana zai claim damage na abin da ya mai na bata suna shine zamu tabbatar da dan Bello ƙarya mai amma ba ku fito kuna iwu kuna cewa an bata mai suna kuma shi bai ce komai ba yanzu idan har ba za mu tilasta bincike akan dukkanin zargi da aka yi ba a bincika gaskiya ta fita to ba bayan da za a yi kasan nan ta sanja bayan da za a daina ta'addanci kuma bayan da za a samu shugabanni na gari domin kuwa idan har ya kasance mutum zai sata wasu su fito su bashi kariya saboda ya sai musu mota wata ran ko ya taba ba su 100 ko 200 ko yana ba su zakka ko yana yi musu wani abu wannan abin da ya taba musu a rayuwa shi suka tunawa su fito su bashi kariya ba sa duba da irin dubbunan jama'a miliyoyin jama'a da ba su samu irin wannan damar ba ta karkashin sa wayanda su gaba ɗaya a irin mulkin sa wahala suka sha wasu ma kashe musu iyaye akai wasu ma abubuwa daban-daban ne to ba yanda za a samu gyara ku bar shi ya fito da kansa ya ce an mai shari ya bayar da hujjoji a bincike tsakanin shi da dan Bello sai a ga wane ya yawa wani shari idan har shi dan Bello ya mai shari to mu a bayan gaskiya muke sai a fito a hukunta dan Bello domin dan Bello bai kyauta ba amma idan har dan Bello ya faɗi gaskiya to shi ma a hukunta shi kuna fakewa da riga addini ko kuma wani mutumin kirki ne ko ya taba kaza wai ku zo ku wasu yan tsirari yan kadan ku ce wai za ku kai arewa wai mutane da aka taba wani 100 ma aka taba bashi maybe a mulkin amma ya fito yana ihu saboda a'a kawai wanda yayi wannan magana shi bai taba baka ko sisi ba to wallahi idan har ba mu canza wannan tunanin namu ba wallahi idan har ba mu canza kasan nan ba za ta taba ci gaba ba ban taba tunanin akwai ragowa irin waɗannan mutanen a arewacin Najeriya ba siyasa ta rufe mana ido da san zuciya waye ga muku alfarma gwamnati ta muku in ta muku abin da ya dace har ta mulkin ta sauka ba ta muku abin da bai dace ba ai abin da dama kuka zabe da ta yi kenan kun sa wa marayukan ku kawai in kuka zaɓi gwamnati kuna so ku ga akasin daidai shi yasa idan gwamnati ta daidai kuke ganin kawai ta muku alfarma to ya kamata gaskiya mu canza tunaninmu dan Bello ka ci gaba da tafkakowa duk wanda ya tsallako zai zo ya yi maka maganganun banza insha Allah mu za mu ji da shi ta nan wannan shine gaskiyar magana kuma muna nan za mu fara tsare-tsaren yanda za mu tilasta dukkan lokacin da aka yi zargi a yi bincike idan shari'a aka yi wa mutum to ya dauki mataki idan kuma ya tabbata gaskiya ne a dauki mataki akan shi domin mu gyaran kasar ne a gaban mu ba zai yiwu ba akan wasu yan tsirari da san zuciyarsu kawai a zo a yi tarkita mana kasa a rasa gane gabanta da bayanta Allah ya taimake mu Allah ya gyara a yanzu nake samun labarin tsohon gwamnan jihar Zamfara kuma sanata a yanzu Abdulaziz Yari
ya yi odar trailer taki trailer 85 inda kowane buhun taki ɗaya a kasuwa ana sai da shi ne a kuɗi naira 50,000 amma Abdulaziz Yari ya yi odar trailoli na taki 85 ya ce a zo a siyar wa al'ummarsa. Dole sai kuna barwa muna takawa wa'annan 'ya'yan maulan birki ba. Dole sai kuna barwa muna takawa wa'annan 'yan iskan birki ba. To don uwarka da ya je odar trailer ta taki din a gidan uwarsa zai je aje? A gidan uwarsa kuma a gidan uwarka zai je aje trailer bayan ko ina an hana noma. Bayan ko ina an hana noma kuma a haka ne dan uwarka zaka ce wai idan mutum yayi abin alkhairi sai kun fito kun faɗa wannan abin alkhairi ne dan uwarka to idan baka san meye abin alkhairi ba dan uwarka yayi kokari yan noma da yan gudun hijiran da suke gudun hijira a sauran garuruwa na ƙauyuka ayi kokari a maida su dan uwarka idan aka maida su bayan ya tsaida ta'addancin da yake damun garin su aka daina kashe iyayensa da danginsa da ƴan uwansa ko ina ya zama lafiya dan uwarka sai ya je bi su da buhun taki a daidai lokacin da kowa ya koma gonarsa. Amma dan uwarka babu gona ko daya baka ma isa ka je ka noma gonar ba bi ake ana kashewa ka zo da wani tsamin bakinka wai dan Allah annabi ta ku anya kana da hankali dan uwarka shi yasa muke ga muku cewa jama'a ku bar mu ku dinga bar mu muna gyarawa a nan zama idan ba mu muke gyara musu zama ba haka za su je su tawarfar da hankalin mutane shi yasa ƴan kudu suke mana kallon ma'aukata da dikai ba mu san abin da muke yi ba dan uwarka taki dan arewa yake so a yanzu ya je ya rike takin sa bara taki muke so ya je ya rike takin sa ya ba yankin sa zaman lafiya ba mu ce duka arewa ba iya yankin sa ya rike ma musu tsaro kar ya bada takin ya gani idan ba an fito ana yabansa ba amma da yake kai shege ne da kiki baka san komai ba sai a jihunka dan shegiya shine ka zo kana cewa wai yayi order buhun taki ya trailer 80 to ya je ka gidan uwar ko gidan uwarka dan shegiya ya gani a daidai lokacin da baka isa ka je ka yi noman ba baka isa ka shiga jejin ba binka ake ana satan ka ana kase ka ana daura maka kuɗi muna kallo duk ina ne a Sokoto da kebun ne fa duka ake wannan abun amma kai dan uwar ka je ka dauko duk kazabin bakin ka shege kazami da idi dan shegiya ka zo kana magana cewa wai ya ka buhun trailer na taki ana sai da buhun taki 50,000 zai sai da shi 20,000 kana da hankali kuwa ka san me kake faɗa kuwa wallahi wani lokaci idan naga irin wa'annan ma'aukatan irin wa'annan daƙiƙan suna faɗan wasu maganganu ko mu da ba ma cikin arewa ko sai mu dinga tunanin wai wa'annan anya ku a cikin arewa suke za mu ku uzuri saboda ku ajihun ku ka sani idan za a ba ku sa ajihun ku to a kashe uban kowa shi yasa ƴan kudu suke yin kuɗin goro suke faɗan abin da suka dama akan mu suke zagin kowa to irin ku ne ƴan buro ba sai an taɓa ku zo ku dinga cewa wai ku wayayyu ne ku kun san ya kamata za mu fara cin uwarka Aminu Jetawu dan shegiya mu jama'a yana cikin tafiya kawai yaro zo da gudu ya shiga gabana a unguwar mu kawai na ji ya ce mun kai ne Alisuwaga na ce masa sai ce kullun sai mun kalle ka a wayan babana a ina kuke kallo na a jawalin abban ku kullun sai ya kalle ni to ga gaida mun shi kaji kuma sannan amin lakin amin comment kar a manta kallo wayan mana kace kullun to aka ka gane ni a jawalin abban mu na gane a jawalin kuma da ka gani sai ka gane kaman magana yanzu to kallo waya to ka daga hannu ku dinga min lakin ku dinga min comment kuma gaida mun babanka kaji ka ce ka hadu da Alisuwaga. If you know very dark man, please help me tag him to this video so that he will learn something today about Nigeria and about northern Nigeria. He has said a lot of things about northern Nigeria yesterday, but I could not be able to respond to him because my eyes is paining me. But I'm okay now. And if you are from the northern part of Nigeria, if you come across this video, share it so that those people that have a bad perception about Nigeria, bad perception about northern Nigeria, they should learn something today from the youngest political analyst who started politics at the age of 7. I'm going to do this analysis and I'm going to debunk what Very Dark Man said in 4 ways. The first one, I'm going to start from education. Very Dark Man said in northern Nigeria, they are not educated. We are not educated. We didn't go to school and we cannot speak good English. So anytime you see somebody from the north that can speak a very good English, then it's surprising. And one thing that makes me believe that what Very Dark Man said is all ignorant. He said everything out of ignorance, and you want to change chess propaganda, you want to chase cloud because he's a social media content creator who makes his money from social media monetization. When he said Benue Hausa speaking state, Plateau Hausa speaking state, it simply tells me that Very Dark Man knows nothing about no. Now let's back to education. Very Dark Man want to tell me that if you cannot read and write in English, then you are not educated. Education is not just about formal education. We have formal education and we also have informal education. Formal education is talking about Western education.
Informal education is talking about other aspects of education. For the fact that somebody cannot read, write, or speak good English, that does not mean the person is not educated. In the north here, our society believes that there is a need to preserve our culture. There is a need to preserve our identity. So how can we preserve our culture and our identity? The first way to preserve your culture and your identity is to learn with your language, speak with your language, write with your language, dress in your culture. That is how you preserve your culture. There are so many schools in the north today that they teach in Hausa, speak in Hausa, write in Hausa to preserve that culture. That is why you see in the north, people sing in Hausa, they act movie in Hausa, not because they cannot learn English or they cannot speak English, but because they want to preserve that culture. But for a man that cannot know how to speak with his own language, that cannot write with his own language, is coming to tell us that he that know how to write and speak English is better than somebody that know how to write and read with his own language. Is that not ignorance? Is that not stupidity? It's stupidity. Ask very dark man now. Can very dark man write with his own language? Can he read with his own language? No. But he is proud that he can read with English. Before I go further, let's ask very dark man, what is education qualification? This is somebody that is not even graduate from university. This is a dropout. What is his educational qualification? We have so many schools. So there is no state in the north today that does not have a university. So all those universities, it is animals or people from the south that used to come and attend. There is no town in the north today that there is no school. There is no village in the north that you cannot find primary school or secondary school. So all those primary school and secondary school we have, animals are the one attending that school. Now let's go to that poverty level. Let's go to the second one. Let's leave education, go to poverty. Very dark man say, northerners are wallowing in poverty. Yes, we are wallowing in poverty. But very dark man forgets something we call percentage. And percentage comes with high population. It is naturally assumed that when you people has the highest numbers of people, or you people are the highest populated set of people, there is a probability that you have the highest richest people, and there is also probability that you have the highest number of poor people. Northerners are the poorest people in Nigeria. Nobody argue. But don't forget that Northerners are also the richest people in Nigeria. There is no people, there is no region in Nigeria that is as richest than Northerners. Now, when we talk about the richest man in Africa today, we talk about Dangote. Is he not an Hausa speaking person? Yes. If you talk about Dantata, is he not an Hausa? If you're talking about Salabua, if you're talking about Manga, these are trillionaire. These are billionaire in dollars that have invested in their country that they manufacture cement, they manufacture sugar, biscuit, indomie that everybody benefits from. But if you talk about richest people from this, what did they manufacture that a common man benefit? Most of them are banker. If you're talking about Tony Enumelu, if you're talking about Adenuga, all these people, if you join their money together, they will not meet all the standard of Dangote. See, Northerners are the richest people in this country. You will see a billionaire from the north, and he will dress like nobody. Yes. So we have the population. So it is assumed that if we are poor, we will be the poorest people. And if we are rich, we will be the richest people. There are richest people in the north. But because of the population, the percentage always come like is few. But the numbers of richest people in the north are more than the numbers of richest people in the south. The same thing, the numbers of poorest people in the north are more than the numbers of poorest people in the south. So if you are saying we are poor, don't also feel shy. Don't also feel discouraged to talk about the richest people in the north. Now the next one is talking about when you hear Megadin, when you hear Gateman, when you hear Shushina, when you hear Darua Merua, when you hear Okada person, all these people are Hausa people. Yes, we agree. But don't forget that Northerners are trained to be contented in nature. We are not for contentment. We are not for contentment. We are not desperate for it. But why don't you talk about when you hear a shower, that is prostitute, you talk about Southern. When you hear Yahoo, South. When you hear fraudster, South. When you hear scammer, South. When you hear ritually, South. When you hear courtesan, South. When you hear, see, the origins of kidnapping started from the South, and Southeast particular. You do not see all those things to talk about it. Southeast,
is the origins of kidnapping. See, the most deadliest and dangerous kidnapper in the history of Nigeria and armed robber is Anini, and that Anini is from your state. So they're not attempt to be contemplative in nature. You don't expect every northerner to be selling their nude, selling their naked video, masturbating to get money, just like the way you did, just like the way you are doing. This is a man that is not for selling his nude because you want to earn money. But northerner, we are contented to break, we are contented to, yes, to do shushana, doing get mounting, but we cannot. Edo state, your state, they are the most ritualist state. Every angle, every circle you enter in Edo state, you see people are doing juju, they want to make money, ritualist. I school in Edo state. I did my secondary school in Edo state, and I do all those things. Now, you also talk about terrorism, banditry. Yes, there is a high level of insecurity in the north. Just like I thought before, population bring all those things. It is population that make it look like northern Nigeria experience the highest numbers of insecurity. But we know we have Boko Haram in the north. We have ISIS. You understand? We have different kind of banditry group in the north. But don't also forget that we have IPOP from the south. They are also criminals. We have Niger Delta militants. They are also criminal. We have courtesans from the south. They are also criminal. We have different sort of banditry in the south. And the origins of kidnapper start from the south. So whenever you are analyzing, analyze equally. But because you are dumb, you don't understand how this thing works, you choose hatred. Because of your hatred for our religion, Islam, and because of your hatred for Hausa people. That is why you are blinded to see the reality. So everything you are talking about, you talk about the northerner used to sell their vote. Look at the recent conducted election in Ekiti State. You made a video, there is high report that people sold their vote for 20,000, 50,000 for Indomie, for spaghetti. Are those people also Hausa Fulani? Are those people also northerner? I am not Hausa Fulani. I am not any tribe. I am Igom by tribe. This is my cap and I represent my Igom people. But when you talk about a tribe, you don't generalize things. If you generalize, we are here to correct you. I still made the youngest political and I will start politics at the age of 7. Thank you for sharing this video. Kasara kan dan manzon Allah mu kaunace ka mun zama butulannu dan annabi muka girma baka annabi ne sa masa harshe ya tsotsa dakan sa akan goran mashi kaje kana waqir rikabi zahaban wa fiddata laqad qataltu khairan nas umman wa aba dana juya da wannan shikenan. Dan jarida ne ya samu hanyar zance da shugaban nan na azzalimai na kasan mamaya. Shine ya tambaye shi, naga duk duniya ba a son ka kuma baka da zaman lafiya da kowa cikin Middle East, menene dalili? Sai ce shi hadafin shi shine kawai ya samu Greater Israel. Ko duk duniya za ta kishi shi dai ya samu wannan Greater Israel. In ba ya samu wannan ba za a yi zaman lafiya ba. Sai dan jaridan ya tambaye shi, wato kana ganin za ka samu Greater Israel kana raye? Sai ce dole ne. In ba same shi da kwanciyar hankali ba, an same shi da wato zafin nama. Dole sai an yi yaki sai sun samu Greater Israel. Sai mutumin ya tambaye shi, yaya Greater Israel yake? Wato manan Greater Israel shine ka dubi wannan map ganda kake gani, kaga inda star yake na, wato wurin da Israel suke kenan yanzu. Kaga inda wani round kaman bakake suka zo nan, kunga zai karbi Egypt, abinda zai bar ma Egypt wurin 30% ne. Syria kuma zai karbe ta ne baki daya, sannan zai karbi wurin 60% of kasan nan na Iraki. Abin mamaki zai karbi 50% of kasan nan na Saudi Arabia. Wato daga Madina zuwa kasa duka, Taif duka nasu ne. Wato har inda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ke kwance yanzu, su wa'annan kasan mamaya suna ganin wurin su ne, kuma dole sai sun kwace. A cikin zancensa yana ce gabanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi hijira daga Makka zuwa Madina, Yahudawa ke Madina.
ya zo ne ya nuna karfi ya kwace, dole su ma za su nuna karfi ne su kwato. So wannan yarjejeniyar da shi dujjalin nan na America ya so da a yi, wanda suke ce ma Abraham Accord, wato kowa ya sa hannu an ba kasan mamaya duk abin da take so, wato abin da suke nema shine Greater Israel. Isa larabawa yanzu hakan ga UAE sun riga su sa hannu, da wasu kasashe su ma su sa hannu, kamar Jordan haka. Jordan baki daya ma tana cikin Greater Israel na, wato tana cikin kasan mamaya ne, kuma ita ma ta sa hannu. Sa'an da Saudiya ta yi a yanzu haka ita ba ta saka hannu ba. Wato idan kaga musulmi a yanzu yana mara ma kasan mamaya baya, to sai dai ka yi mai uzuri, kana ganin watakila jahilci ne na sanin geopolitics da ke tafiya cikin duniya. Wato bai waye ba, balle ya san menene hadafin wa'annan mutane. Wato su ba su da wani hadafi sai dai su ga sun gama da musulunci a ban kasan nan. To yau in ya kai mutumin nan bukatansa ya biya, ya kwace Jordan, ya kwace 60% of Syria, ya kwace 60% of Iraki, ya kwace 50% of Saudi Arabia, ya kwace almost 70% of Egypt. Me ya saura? Cisa kusan mu ce hakki ne kan kowane musulmi ya yi addu'a mutanen nan Allah ya karya su, Allah ya bata lamarin su. Kuma kai musulmin da har kaga kana son su, wai don kana kin abin ga Iran, ko dai mu ce kana kin akidan nan na shi'anci, to ka dubi musuluncinka da kyau, wallahi kana da alamun munafici. Domin yau idan wani makiyinka ne, sai kaga wani makiyinka kuma ya zo yana fada da makiyinka, to shi wannan makiyin da ya zo yana fada da makiyinka, shi ya zama masoyinka kenan. aduwwuke habibuke, makiyinka shi masoyinka ne. Yau ko kana kin shi'anci, ko kana kin shi'awa, ko kana kin iranawa, sai Iran ta zo tana fada da makiyin musulunci, inda lalle kana da imani, kana son musulunci, kuma ba ka da abin gamu na munafinci, to dole ka mara ma Iran baya, ka saya mata kuma kai mata addu'a. Yau inda mutanen nan za su samu su mallaki kowa, ba wanda zai iya ya saya musu, subhanallah, sai sun ce mu zo hajji sannan mu tafi, sai sun ba mu hanya ka je umra sannan ka tafi. Yau ka duba Baitul Maqdis, masallacin mu ne, amma ba da izinin su ba kai saka tafi. To haka suke nema a Madina, haka suke nema. Wato ta yaya abin zai kasance haka? Dole a samu waɗanda za su taka musu biriki, shine Allah ya ba mu Iran. Allah ya sa mu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. So da haka Imam Ali shi ba halifa bane, imami ne, saboda umarni ne na Allah akan shi. Su kuma saura halifofi ne, ba imamai ba. Ya kamata a bambance wannan. Sannan ya kamata su sani, a cikin tambayar shi yana maganin cewa ƴan Shi'a suna cewa Aliyun waliyullah. To ba ma ka ce Aliyun waliyullahi ba. Na yi magana a nan farkon maulidi. As-salatu khairun minan nawmi, annabi bai san da ita ba, bid'a ce. Haka ne? Akwai hayya ala haylal amal, lokacin annabi aka cire ta. Duk waɗannan bid'o'i ne. To faɗin ashhadu anna aliyan waliyullah a cikin kiran sallah ya samo asali ne lokacin da Muawiya ya zama sarki a Sham, ya zama yana zagin Imam Ali akan mumbari. Duk malamin da zai faɗi gaskiya bangaren ahlus sunna ya san an yi shekara da shekaru, idan aka zo mumbari aka hau sai an kira sunan Imam Ali, an zage shi, an tsine mishi da shi da zur'arsa. Su kuma su Imam Ali sai suka ƙara, in sun zo kiran sallah su ce ashhadu anna aliyan waliyullah. Daga nan abin ya samu asali. Kuma wannan ko mutum ya so ko yaki, kowa ya san Aliyu waliyullahi ne, ko ba waliyullahi bane. Maganar Muawiya da Yazid da ake magana akai, babu yanda za a yi, yanda mutane ke faɗa a hankali da ilimi da zahiri ya tabbatar da abin da ake faɗa cewa Muawiya shine katibul wahayi, wai shi ke rubuta ma annabi wahayi. Muawiyan da shine jagora da mahaifinsa Abu Sufyan gurin hana annabi shiga Makka lokacin da aka yi sulhun Hudaybiya.
da aka zo aka yi sulhun Hudaybiyya laqad radiyallahu anil mu'minuna dinnan to al mu'minuna a ciki ba Muawiya ba Abu Sufyan tun malaman ahlus sunna sun tabbatar da wannan amma akwai sai na Abubakar a ciki akwai Umar akwai Usman dukkan su akwai sai na Ali bil hasali ma shi sai na Usman shi aka aika ma cikin garin Makka Muawiya bai musulunta ba sai amul fatihi sai da shekara ta zagayo shekara ta 9 bayan hijira a watan Shawwal sannan suka musulunta manzon Allah Zulqida Zulhajji Muharram Safar manzon Allah ya rasu wata 4 to wane ne katibul wahayin annabi kamin Muawiya musulunta wane ne kowa ya san Imam Ali ne wata iya ha uzunun wa'iya shi ke rubuta ma annabi wahayi akwai Zaid bin Sabit yana rubuta ma annabi wahayi akwai wasu daban-daban Abdullahi bin Mas'ud da sauransu wanda dukkansu suna daga cikin ƙurra'un zamanin annabi ta yaya wanda ya musulunta wata 4 kamin rasuwar annabi bayan shekara 22 da wata 8 ana ma annabi wahayi zai zama shine katibul wahayi amma waɗannan sauran sabon adalci to wannan magana ina faɗi kowa ya ji ni daga bakina har zuciyana wallahi ba ni da shakka ko ka zage ni ko ka yabe ni dai ba zan yadda Muawiya katibul wahayi bane ban kuma yadda ba zan ce sai na Abubakar in ce radiyallahu anhu zan ce sai na Umar in ce radiyallahu anhu zan ce sai na Usman in ce radiyallahu anhu amma har abada ni Muhammad Awal Sharif ba zan ce Muawiya radiyallahu anhu ba ta tabbata a tarihi shi yasa aka kashe Nana Aisha ta tabbata a tarihi shi yasa aka kashe Imam Hassan naji a bakin da duk kake tunanin kai ahli sunna ne to naji a bakin Sheikh Sharif Ibrahim Sale ba a rubutun shi ba da bakin shi ya faɗa cewa shi ya ba Jada'atu matar Imam Hassan guba ta bashi ya sha ya mutu ita ta bashi guba shi ya ba matar Imam Hassan Jada'a guba ta ba Imam Hassan ya sha ya samu shahada ya rasu hantan shi ta daddatse ya ringa aman hantan shi wanda ya haka ne kake son ce mai radiyallahu anhu ha wallahi ba zai yi ba wannan ba maganan wai ba ta kiya bane iya gaskiya ta kenan kuma ni iya sani na kenan balle kuma Yazid wanda ya san aka datsa kan Imam Husaini duk kisa ne da wanda aka yi ma Imam Hassan da wanda aka yi ma Imam Husaini amma shi nashi ya fi rashin imani a fili kuma duk wani dan dariƙa da zai ji wannan bambara kwai ya duba al-irshadatul rabbani yace sharhin hamziya na Shehu Tijjani ya duba durratul harida sharhin yaqutatul farida na Shehu Tijjani duk bayani ya fito a fili matsayar mu kenan an gane Hausa sannan kuma ya kamata mutane su sani wai shin maganar da ake na zagi da ake cewa mabiya ahlul baiti ko mabiya shi'a imamiyya ko zaidiyya ko sauran shi'a suna zagin sahabbai don Allah don san annabi mutum ya koma ya duba sahihul buhari hadisi na 4683 sai ga abun mamaki an karbo hadisi ne sahihi a cikin sahihul muslim cewa da hala alar rasulullahi sallallahu alaihi dakin Allah ka samu kariya ka samu tsaro duk wanda zai maka mubaya'a ya zo nan ya maka muna tare da kai amma kai ka tashi ka tafi Iraki kar ka yarda da wannan Imam Hussein ce a'a ai na riga na gama kimtsi na fito ba komawa shikenan da ya zo yana tafiya sai ya aika da dan uwansa wanda ake ce masa Muslim ya ce masa ka tafi Iraki ka ce musu gani nan ina tafowa ina zuwa zan taso ka kuma ji min ra'ayinsu ka zo min da labari shi kenan sai ta tafi Iraki tafiya mai nisa yana zuwa sai ya sauka gidan wani mutumin Iraki ya ce masa na zo daga Makka ne da wasiƙa daga wajen Imamu Husaini cewan kiran da ku mutanen Iraki kuke masa ya zo ku masa mubaya'a ya amsa kuma yana zuwa wannan mutumin yana tashi sai gidan gwamnan Iraki waye mai suna Ubaidullah bin Ziyad ya ce masa to fa Imam Hussein ga wanda ya turo ya zo ya nema masa mubaya'a ya ce haka ne ya ce to shikenan sai tura sojoji ya ce aje a kewa inda yake a kamo shi aka je aka fito da shi
ya zo ya ce masa kai ne shugaban raba kan al'umma, kai ne aka turo ka raba kan al'umma, a kawo fitina, a kawo yakin basasa bayan muna da khalifa guda Yazidu, kai ne aka turo ka zama shugaban raba kan al'umma? Nan take sa daga sama aka turo shi ya mutu, da ma ya fado har wako ya yi wata magana ke ce kai da Imamu Hussein ya san halin da nake ciki, da mai sakon da zai kai masa da bai zo ba, da ya san abin da ya faru da ni, da ya san halin da mutanen Iraki suke ciki, da bai zo ba. Ya amma bai sani ba, bai sani ba, aka kashe shi. Shi yana ta tafowa yana ganin a hanya da su haɗu da Muslim. Ina Labari bai ishe shi ba, da iyalan gidansa a kwanan a tashi anan, a kwanan nan a tashi anan, a kwanan nan a tashi ana ta tafowa a kama hanyar Iraki, tafiya mai nisa, da ayiri mata da maza ahlul baiti ɗan uwansa duk a ɗebo su. Allah da ikonsa ya yi kusa da Iraki, sai ga labari ya ishe shi, ga fa irin kisan wulakanci da aka yi Musulun. Lokacin sai na ganin ya koma ne, ya karisa ne, ƙarshe dai abin sai masa ciwo, ya ga ya kamata ya karisa. Ya ce ƙarshe ma yake cewa ba wata rayuwa mai daɗi bayan mutuwan Musulun, ba wata mai rayuwa mai daɗi bayan mutuwan Musulun. Ya ci gaba da tafiya har ya zo gurin da ake ce masa Karbala. Da ya zo gurin sai yake tambaya, don bai taɓa zuwa Iraki ba, wani guri ne wanda aka ce masa Karbala? Sai ya ce ba Karbala ba, Karbun wa Bala sunan gurin kenan, Karbun wa Bala, gurin bakin ciki da fitina da bala'i.